Dr. Lazarus Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi, pamoja na Mama Monica Chakwera, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu kwa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi wote mlioko hapa, mawaziri wakuu wastaafu, majaji wakuu wastaafu, jaji wa sasa, mawaziri, chief secretary na watumishi wengine mlioko hapa kwa ujumla, waheshimiwa mabalozi mliopo, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wengine wa serikali zetu mbili mlioko hapa, Malawi na Tanzania, waheshimiwa waalikwa wote, mabibi na mabwana. Awali ya yote, kwa niaba ya serikali pamoja na Watanzania wote, napenda kwa mara nyingine tena nikushukuru sana Mheshimiwa Dr. Chakwera pamoja na Mama Chakwera na wageni wote kutoka Malawi kwa kuamua kuja kututembelea Tanzania. Lakini kabla sijazungumza chochote, nimedokezwa leo na mke wangu kwamba Rais mstaafu wa awamu ya 4 Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete ni birthday yake. Kwanza nilianza kujiuliza kwa nini mke wangu anajua birthday ya Jakaya Kikwete. Lakini nilipoulizia nikaambiwa kweli leo tarehe 7 ni siku ya birthday yake. Kwa hiyo kwa heshima ya mzee Kikwete, basi tusimame tumuimbie happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Jakaya. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now? Happy birthday to you. Hongera sana Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, ila umeniachia fumbo kubwa. Kwa mke wangu itabidi nikamuuliza amejuaje tarehe zako za kuzaliwa. Waheshimiwa viongozi na mheshimiwa mgeni wetu, napenda kutumia fursa hii kama nilivyosema mwanzo kukushukuru sana. Utakumbuka kuwa ulichaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Malawi kipindi Tanzania ikiwa mwenyekiti wa jumuiya yetu ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC. Kwa sababu hiyo nilikuwa nikifuatilia yote yalikuwa yakijiri nchini kwako, na nikupongeze tena kwa mara nyingine kwa hatua mbalimbali ambazo umekuwa ukizichukua tangu umeingia madarakani, ikiwemo kuhimiza umoja na mshikamano miongoni mwa wananchi wa Malawi, lakini zaidi kwa msisitizo wako katika kupambana na rushwa, kujitegemea na kuwahimiza wananchi kufanya kazi. Kwa hakika mambo hayo ni muhimu sana, sio tu kwa Malawi bali pia kwa bara letu la Afrika. Afrika haiwezi kujikomboa kiuchumi endapo vitendo vya rushwa, wizi, ufisadi vitaendelea. Ripoti kuhusu illicit financial flow inaeleza kuwa bara la Afrika linapoteza takriban dola za Marekani bilioni 50 kila mwaka kwa sababu ya vitendo vya rushwa, wizi na ufisadi,
ambapo kati ya mwaka 1980 hadi 2009 Afrika ilipoteza kiasi cha dola za Marekani trilioni 1.4. Kiasi hiki cha fedha ni kikubwa, na kama kingebaki kwenye bara letu kingeweza kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi kwenye nchi zetu. Hivyo basi nakupongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuonyesha nia ya kupambana na rushwa na ufisadi. Na kwa bahati nzuri, tangu umeingia madarakani umeonyesha kuyaishi yale unayoyasema. Unasema na kutenda. Tayari umevunja bodi takriban 60 za mashirika ya umma na kuchukua hatua kwa viongozi na maofisa waandamizi wa serikali wanaotumiwa kujihusisha na vitendo vya rushwa. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Kuhusu kujitegemea, hili nalo ni jambo zuri. Bara la Afrika haliwezi kujikomboa endapo litaendelea kutegemea misaada kutoka nje. Malawi ni tajiri, Tanzania ni tajiri, na Afrika ni tajiri. Tuna utajiri wa kila kitu na wa kila aina, ikiwemo nguvu kazi ya kutosha, ardhi yenye rutuba pamoja na maliasili mbalimbali, bahari, maziwa, mito, mabonde, madini, mafuta, gesi, misitu, wanyamapori na kadhalika. Utajiri huu una uwezo wa kutuletea maendeleo bila kutegemea misaada. Misaada ije kutuongezea nguvu pale tunapopungukiwa. Na kupongeza pia kwa kuwasisitiza wananchi wako kufanya kazi. Jambo hili nalo ni muhimu sana. Bara la Afrika kamwe haliwezi kujikomboa endapo wananchi wake hawatafanya kazi. Kazi ni utu, lakini pia ni msingi wa maendeleo. Kwa hiyo nakupongeza Mheshimiwa Rais kwa kuwahimiza wananchi kufanya kazi. Na swala hili bila utakuwa umelipata kwenye vitabu vitakatifu, kwa sababu vyote vinahimiza swala la kufanya kazi. Lakini niseme tu kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Kama tunafanya kazi, mambo yote yanafanyika. Kwa hiyo narudia tena kukupongeza Mheshimiwa Rais kwa kuweka msisitizo kwenye mambo hayo matatu: kupambana na rushwa, kujitegemea na kufanya kazi kwa bidii. Na binafsi naamini endapo kila Malawi na kila Mtanzania na kila Mwafrika atayazingatia na kuyatimiza, Malawi na Tanzania na Afrika kwa ujumla zitaweza kujikomboa kiuchumi. Mheshimiwa Rais Dr. Chakwera, ziara yako hapa nchini inatoa fursa ya kukuza zaidi uhusiano kati yetu. Kama ulivyofahamu, tangu enzi na enzi nchi zetu mbili zimekuwa na mahusiano mazuri ya kindugu, kihistoria na kirafiki na ujirani mwema. Na hii bila shaka ndiyo sababu kwa baadhi ya watu wazima watakumbuka kwamba kuna nyakati, hususan wakati wa uongozi wa baba wa taifa Mwalimu Nyerere, baadhi ya watu wenye asili ya Malawi walipewa dhamana kubwa kwenye serikali, ikiwemo uwaziri, ujaji na kadhalika. Na uhusiano wa namna hiyo umeendelea mpaka sasa. Mathalani leo hii ukienda kwenye maeneo yetu ya mpaka wetu pale Songwe au Kasumuro ama Isongole na Mbilimba, huwezi kutofautisha yupi ni Mtanzania na yupi ni Malawi. Wanashirikiana, wanafanya kazi kwa pamoja na wanazungumza lugha zinazofanana. Hii inadhihirisha kuwa sisi ni ndugu na pia ni marafiki. Lakini nitakuwa mnyimi wa fadhila endapo sitasema kuwa uhusiano kati ya mataifa yetu mawili ulichagizwa pia na ushirikiano uliokuwepo kati ya waasisi wa mataifa yetu mawili, yani hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Dr. Hastings Kamuzu Banda wa Malawi. Kupitia viongozi hao, mataifa yetu yalishirikiana vizuri, ikiwemo katika kuanzisha Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC.
Zaidi ya hapo, vyama vilivyopigania uhuru vya nchi hizi mbili, yani TANU au CCM na Malawi Congress Party, ambacho Mheshimiwa Chakwera anatoka, navyo vilikuwa na ushirikiano mzuri. Hii inadhihirisha kuwa uhusiano wetu ni wa kihistoria na wa kindugu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini pia katika kulidhihirisha hilo zaidi, hivi sasa majeshi ya Tanzania na Malawi yako nchini DRC na yanashirikiana vizuri kulinda amani nchini humo. Hivyo undugu wa Tanzania na Malawi ni wa kihistoria. Umekuwepo, unaendelea kuwepo na utaendelea siku zote kuwepo. Mheshimiwa Rais na ndugu viongozi, kutokana na uhusiano mzuri wa kindugu na kihistoria, kirafiki, mataifa yetu mawili yameweza kunufaika kiuchumi, hususan kwenye nyanja ya biashara na uwekezaji. Mathalani mwaka 2019 biashara yetu ilifika thamani ya takriban dola za Marekani milioni 80.87. Lakini kituo cha uwekezaji cha Tanzania kimesajili miradi 8 kutoka Malawi yenye thamani ya dola za Marekani milioni 30.11, ambayo imetoa ajira pia kwa Watanzania 390. Vile vile wapo wafanyabiashara wa Tanzania ambao wamewekeza nchini Malawi, ikiwa ni pamoja na Azam Group, Mohamed Enterprise, kampuni ya Mount Meru na kadhalika. Zaidi ya hapo, nchi zetu mbili zinashirikiana vizuri kwenye sekta ya uchukuzi. Malawi ni miongoni mwa nchi zinazopitisha mizigo kwa wingi katika bandari yetu ya Dar es Salaam, na imeweza mizigo hiyo kuongezeka kila mwaka. Mfano, mwaka 2015-16 ilipitisha tani 107,447, lakini mwaka wa fedha wa 2019-20 imepitisha tani 336,054. Haya ni baadhi tu ya manufaa tunayoyapata kupitia uhusiano na ushirikiano wetu. Na kwa lengo la kukuza zaidi ushirikiano wetu kiuchumi, nimefarijika sana kuona leo katika mazungumzo yetu na kaka yangu Mheshimiwa Rais Dr. Chakwera, tumekubaliana kuongeza juhudi, ikiwemo kuondoa vikwazo vyote vinavyokwamisha ustawi wa biashara na uwekezaji kati yetu. Na katika hilo tumekubaliana tunakamilisha ujenzi wa mradi wa kituo cha pamoja cha huduma za mpakani pale Songwe Kasumuru, lakini pia kuendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri kwenye ushoroba wa Mtwara na Ziwa Nyasa, ambalo wenzetu wa Malawi wanaliita Ziwa Malawi. Zaidi ya hapo, tumehimiza mawaziri wa mambo ya nje kuhakikisha tume zetu za ushirikiano zinakutana mara kwa mara ili kufuatilia utekelezaji wa maeneo ya ushirikiano, ikiwemo utekelezaji wa mradi wa bonde la Mto Songwe na pia kuibua maeneo mapya ya ushirikiano. Nimemhakikishia Mheshimiwa Rais kwamba he is not supposed to consider Malawi as a landlocked country. Malawi should consider themselves that they have two ports. One is Dar es Salaam, another one is Mtwara. And they are supposed to be utilized in the best directions. Actually, considering the distance from Lilongwe to Dar es Salaam, which is approximately 1,526 kilometers, and that distance from Lilongwe to Mtwara is approximately 880. So it's even very short, and Tanzania have been doing a lot to make sure that we facilitate these transportation corridors in order to ease business our brothers in Malawi. That's why the road between Mtwara to Mbamba Bay is all tarmac. It have just left with a few kilometers. And of course the road from Dar es Salaam to your area to the border is also tarmac. And we are now expanding the port of Mtwara. It will start working effectively by December.
And actually the capacity is going to be increased from 400,000 tons to 1 million tons. And this, of course, due to the fact that we are considering our neighbors and our brother, Malawi. So from there, Malawi is not supposed to consider themselves as a landlocked countries, but you have the port, you have everywhere to transport your goods. You can even use the Tazara railway to Mbeya. And of course, we have already started constructing the 52 kilometers from Songwe to Ireje. We have just left with the 32 kilometers to Matimbwi, Chitipa in Malawi. So all things which actually they are supposed to be conducted as far as business is concerned between Tanzania and Malawi is so cleared. And actually today I have instructed my people, TPA, to start a new office in Lilongwe, so that business people from Lilongwe, they are not supposed to come all long way to Dar es Salaam, but they should finish their things in Lilongwe. I was just quoting these few words of communications, but the best way to communicate with you is Swahili, and I know you can speak Swahili very well because you have been a bishop and you have been preaching in the word of Swahili as well in Tanzania. Kwa hiyo narudi tena kwenye Kiswahili kidogo nimalizie, Mheshimiwa Rais, ili kusudi kusaidie pia kujifunza Kiswahili utakapokuja hapa pamoja na dada yangu Monica. Mheshimiwa Rais, mke wake anaitwa Monica. Na mimi dada yangu wa kwanza kuzaliwa ni Monica. Kwa hiyo naweza nikamuita shemeji yangu kidogo kidogo. Mheshimiwa Rais, tupo hapa kwa ajili ya mlo wa jioni. Na kama mjuavyo, kwa tamaduni zetu wa Afrika, wakati wa kula sio wa mazungumzo marefu sana. Napenda nikushukuru sana, na baada ya kusema hayo kwa heshima na taadhima, naomba sasa sote tusimame na kunyanyua glasi zetu kwa ajili ya afya nzuri ya Rais Chakwera na Mama Chakwera, lakini pia kwa ajili ya urafiki na uhusiano kati ya Tanzania na Malawi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Excellency Dr. John Pombe Magufuli, President of the United Republic of Tanzania. Your Excellency, Madam Janet Magufuli, First Lady of the Republic of Tanzania. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Your Excellency, Dr. Chakwera, Mheshimiwa Dr. Jakaya Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Right Honorable Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Honorable Professor Palamagamba Kabudi, Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika ya Mashariki wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Honorable Isaac Mkaka, Minister of Foreign Affairs, Republic of Malawi. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Malawi. All government officials here present, excellencies, heads of diplomatic corps, distinguished ladies and gentlemen. Waheshimiwa mabalozi, mabibi na mabwana. Habari za jioni. Good evening. I feel both honored najisikia heshima and kubwa happy to be here. Kuwepo hapa. On this very first state visit that my wife and I have been able to make, nimefurahi sana kwamba mimi na mke wangu tumeweza kufika hapa Tanzania, my dear brother, na tukukutana na ndugu yangu huyu, kaka yangu. This
is really a celebration of decades of friendly relations between our nations. And truth be told, our two nations are more than friends. Malawi and Tanzania are sisters. Ni marafiki na zimekuwa na uhusiano wa karibu sana. For this reason, I wish to convey my deepest appreciation to Your Excellency, my dear brother, and for your warm welcome and your ukarimu, not only to me and my wife, but also to my delegation. In fact, your hospitality became evident to me before I even arrived here. Because when I had expressed to you, Your Excellency, that I wanted to make a solidarity visit because, as you know, I'm the new kid on the block, you insisted that it should be a state visit. And that is something huge. It's no mean gesture or undertaking for a country that is about to hold its general elections a few days from now. Nimeshukuru sana. I thank you a lot. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, Malawi and Tanzania have enjoyed cordial relations since Malawi was born. As a country, we attach great value to this bond, for it is a bond deeply rooted in shared values, culture, commerce, history, and geography. I have very fond memories of Tanzania myself and my wife, having come here many, many times for other ministry. So even tonight, my heart goes out to such distinguished Tanzanians as Askofu Emmanuel Lazarus, Ranwe Mwanisongole, and now Barnabas Tokambali, colleagues that I have worked with for many, many years. To some degree, the borders that separate our two nations barely the indispensable fact that we are inseparable. For we are one people. If Malawi sneezes, Tanzania catches a cold, and if Tanzania suffers, Malawi suffers with her. It has therefore been my view. By the way, Your Excellency, I just got a note from my bishop of the Karonga Diocese of the Catholic Church. And Bishop Tumbuka, he says, you know, the Tanzanian Church and President Magufuli, they are helping train our children through the Njombe Diocese. And students at Kasei and Chitipa, Chabinade, St. Mary's in Karonga, and he says, this is wonderful. So that actually illustrates the kind of friendship and relationship we've been talking about, that we are one people. And in some places, even the names are interchangeable. You wouldn't tell which one comes from where. And so I'm greatly thankful. Ninashukuru sana sana. It has always been my view
that the relationship between our countries ought to aim at bringing our people together to achieve common goals in many spheres of life. Having spent a few hours here with you all, I'm already convinced that there is a genuine mutual desire to revitalize and make our bilateral relationship between our countries to an even greater level. There is plenty for us. Plenty for us Malawians to learn from Tanzania because of the great strides you are making in trade, in agriculture, in transport infrastructure development, and other initiatives that have grown your economy as exponentially as we are determined to grow ours. And in the course of our learning, we too will be more than happy to share what wisdom we have gained from our unique journey. Mr. President, I must thank you for visiting Malawi last year to further consolidate our relations. As you know, much has changed in my country since the time of your visit. As I recall, you visited Malawi in April of 2019, just a month before we held our general elections. Those elections resulted in an 11-month legal challenge at the Constitutional Court and the Supreme Court, both of which ruled unanimously that the presidential elections had been so marred by gross irregularities and massive illegalities that a fresh poll was needed. But even then, there was no guarantee that the fresh poll would be peaceful. Quotations were high. There was no guarantee that it would be credible. For the same electoral commission that had been adjudged to be incompetent was still in place. And international observers had almost given up on us. And there was no guarantee that it would be safe, for the COVID-19 pandemic was already spreading before campaigning had begun. In short, the fact that the fresh presidential election happened at all, or that it happened successfully, or that it led to my victory, is as miraculous as the resurrection of Lazarus. And in keeping with that miracle, Mr. President, perhaps it is no coincidence that in the Bible, the story of a man called Lazarus rising from the dead is found in the gospel written by a man called John. It would seem, therefore, that even 2,000 years ago, Lazarus and John were names meant to move together. I therefore wish to thank you, Your Excellency, for the solidarity you have shown to me since the day that I took office. You even sent His Excellency, or no, Her Excellency, I'm sorry, Mama Samia Suluhu, the Vice President of the United Republic of Tanzania, to grace my inauguration ceremony on our Independence Day. As I forge ahead with my vision of building a new Malawi, I am fortunate to have the success of Tanzania as a constant source of inspiration. I congratulate you for attaining middle income status before the scheduled time. This is no mean achievement.
the strides you have made in reviving the manufacturing sector, promoting trade and investment, developing information and communication technology, and skill development are a blueprint we are studying closely. They are the clear result of hard work, unity of purpose, and high levels of commitment, none of which would be possible without Your Excellency's strategic leadership. I and all Malawians join you in celebrating this milestone, which is not just a win for Tanzania, but for all of Africa. My hope is that more and more African countries follow in your footsteps of graduating from poverty to prosperity in record time. Hongera ndugu yangu mpendwa. My fellow brother. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, I know that no one can reach the shores of prosperity alone. The international community has a huge role to play, beginning with our neighbors. In this regard, Tanzania is a critical ally for Malawi as it connects us to the world through trade, through the Dar es Salaam port, and soon we launched the Ntwara corridor years ago, but has not been really operational. So after December, we can look at how close we can also move to utilize that corridor and make sure that on our side, Karabe will build a great port there and able to link on with Mbamba Bay and facilitate more interchange in our trading, just like we do with the Dar es Salaam port. And this will deepen our ties as trading partners. I'm so glad that you encourage us not to think Malawi is a landlocked country when it is land-linked, and Tanzania is such an extremely important link. As you know, Your Excellency, we have a market in our northern city of Mzuzu, where people specialize in selling merchandise from Tanzania, and it is called Dhifa. This to me is an example of what it means to have nations prospering together, even if it is on a small scale. Not through aid, but through trade. We owe it to our peoples to maximize the history we share, working together in multilateral institutions such as the Southern Africa Development Community, SADC, African Union, AU, and the United Nations, UN. Such cooperation must continue to flourish and bear fruit for mutual benefits. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, at this juncture, may I request that you all rise and raise your glasses in a toast to the good health and happiness of His Excellency Dr. John Pombe Magufuli, President of the United Republic Tanzania, as well as the continued well-being and prosperity of our two friendly peoples. And as he and I began our journey as the best of brothers, may our two nations be the best of sisters. Maisha marefu. Dada zetu takiane maisha marefu.